Mimi ni mkurugenzi, lakini shughuli yangu zaidi ni kuongoza mambo ambayo yanahusika na jinsi ya kufunza watu wazima na jinsi ya kutumia taaluma ambazo zinafaa kusupport wanafunzi ambao kikawaida hawakuweza kupata nafasi, people who require a second opportunity in their education. Labda kwa masomo ya kawaida ya shule walikuwa wameambiwa kwamba wameanguka, na kumbe wako na uwezo fulani, wako na talanta fulani, wako na uwezo fulani ambao lazima tuweke mbele, halafu wawe na nafasi kubwa ya kujiendeleza mbele. Na wako wengi aina hiyo, kwa sababu hapa Kenya watu wengi wanaambiwa wameanguka mtihani na hakuna mtu anaangalia ule uwezo wao ambao wako nao, walizaliwa nao, ama ambao wataujenga baadaye maishani. Na hiyo ndio kazi yangu kama mtaalamu wa elimu. Pia natumia umri wangu, kwa sababu nimekuwa kwa kazi ya walimu kwa miaka karibu 50, na hiyo experience ya hiyo miaka mingi pia inasaidia kwa wingi zaidi, because pia nimetembea kwa mataifa karibu 35 duniani kufanya elimu ya kusaidia elimu ya wale ambao wako kando na shule za kawaida. Asante. Na hivyo basi tuangazie, what is this capacity institute? Labda mtu anajiuliza kule nje, hii capacity ni nini? What is this capacity? You might call it a second opportunity hub for education and training. People might be selected in a hurry to go to Shamberere, to go to Sigalagala, to go to Masinde Muliro University, na wengine wanahangaika, hawajui jinsi watajiendeleza wenyewe, and they probably have ability to go to those institutions. Sisi tunawapatia hiyo nafasi ya pili, kujijua na kujua uwezo wao, na kama kuna gaps, sisi sasa kazi yetu kujaza hizo mianya ambayo iko, halafu waendelee na masomo yao. La pili, CTI is a space for open education or liberal education. Mahali ambapo watu wanaweza kujihusisha katika ile elimu ambayo haiko kwa syllabus, lakini ni ya muhimu. Kitu cha muhimu ni kwamba elimu yetu inakuwa restricted. Watu wanaambiwa kama sio hiyo syllabus, basi achana nayo. Na kumbe mambo mengi yako outside the syllabus, na sisi tunaangalia outside the syllabus, tunaangalia maisha ya watu, tunasema haya maneno lazima yaeleweke. La tatu, it is a place for inclusive education. Education for all. Kuna wengi ambao wanaitwa dropout. It's a very bad word. There's nobody who should be a dropout. Education is for all. So a country should be educating all its people. So as CTI, we have positioned ourselves to educate everybody who is a living human being. We cannot say we are waiting for the bright ones, we are waiting for the advanced ones. We take everybody. We have people from universities who have already graduated, but we also have people who have very limited basic literacy. All of them deserve education, and we are available and we are prepared to support them. All right. Who are the founders of the capacity? The founders are educationists. We have Dr. Namsasi, who has a doctorate in theology and Christian education. We have Kukubo Barasa, who is an educationist and a humanitarian, who has served over 35 countries with the UN, big-time international organizations. And then we have Philip Karani, who is a lawyer, worked with the UN for 30 years, and also a humanitarian. Yeah. Maybe we check on when did the institution start? The institution. The concept of CTI began over 15 years ago, but the operations started in 2015. But nowadays, CTI began as a concept. It was not CTI, it was a concept that was developed over 15 years. And finally, it was registered in 2015.
but it was accredited by TVETA in 2020. TVETA. See, as an institution, you must be accredited by TVETA. So, Capacity Training Institute is a TVETA. It's a TVETA, Technical Vocational College. Okay. Yeah. So, let's check on why should someone just come to Capacity Institute? Very good question. Very. Na naomba sana wasikilizaji kule nje waelewe tofauti yetu na vio vingine vya kiufundi kama vile vya serikali kina Shambelele, Bushangala, Sikalagala, ni kwamba sisi hapa our education is open kwa kila mtu. Hakuna entry qualification. Najua na shanga. All you need to join the Capacity Training Institute is your birth certificate. Wajua masomo tumekuwa nayo hapo awali ni kama ile nitatumia mfano wa daktari ambaye anakuprescribea dawa na acha kupeleka lab. Daktari mzuri ukienda kwake indakana akutume lab wa kuchunguza kwa damu yako, kwa mkojo ama nini uko na shida gani, alafu akuprescribea a treatment plan. Kwa hivyo CTI tunapokea watu jinsi walivyo, alafu wanafanyiwa assessment kulingana na taaluma zao. Kwa hivyo tunampa mtu masomo, na haya masomo inazingatia mambo matatu: hekima, maarifa na ujuzi. Hekima, maarifa na ujuzi. Na lazima huyu mtu afanyiwe ukaguzi, tunaita assessment for prior learning. Huyo mtu lazima hii ukitembea hapa Kakamega yote na kuambia utapata kuna shule yote nafanya hivi. Sisi hapa tunachukua mtu mzee, kijana, afanyiwe ukaguzi kulingana na taaluma, because we are a Christian organization. Na msingi wetu unapatikana kwa Jeremia ambaye inasema before I called you I knew you, I ordained you. Kwa hivyo tunaamini ya kwamba hakuna mtu anguka mtihani. Kila mtu akona taaluma fulani, vipaji fulani, talanta fulani zimejificha ndani mwake. Hapa hawa vijana unaowaona hapa wamekuja hapa, tu wengine ni graduates, watu wametoka universities zingine. Kwa hivyo tunawarudisha wajijue, wajitambue kile Mungu vipaji na talanta ambazo ameweka ndani mwao, and they build their education on what God has already put there instead of forcing children to become what they are not. That's the difference between CTI and any other college in Kakamega, and you can't find one like this one. Yeah. I'd like to add to that many of our public and other private institutions are in a rat race. Wako na competition, wanang'ang'ana, wanakimbizana. Yaani ukipita kila mahali mtu anang'ang'ana apate marks yake na kila kitu kama hiyo. Lakini education sio hivyo. Masomo sio kitu ya kung'ang'ania. Masomo sio subject ya competition. Masomo ni vile unakunywa maji. You cannot compete to drink water. You just drink water. So education should be available. We want to make it accessible to all people. Therefore, we want to reduce the pressure that people put on their children, people put on themselves, so that anytime, all the time, you are able to learn. Na ukiangalia vile mtandao unafanya kazi sasa, ukitaka kujua kitu, unaenda kwa Google, unaenda kwa search engine, unapata information. Hivyo ndivyo education should be. Mtu awe na uwezo. Na hapa CTI, tuko na vijana ambao wako na ujuzi au kuenda training yoyote, lakini wamejifunza wakiwa kazini. Wamekuwa watu wa mkono kwa wafundi fulani na wamejiendeleza mpaka sasa wamefika kiwango ndio wanafunza wenzao. Halafu yule mwalimu ambaye ameelimika na certificate anakuja tu kuongeza juu. Lakini yule ambaye alifunza kabisa mtoto akapata, mwenzake akapata ujuzi, ni yule ambaye ametoka kazini. Na hata walimu wetu wengi ambao tunatumia ni watu ambao wanafanya kazi. Naweza kupata tunafunza mechanical work, mechanics, na wanakaa na mechanics ambao wanafanya kazi kule Maziwa Road ama kwingine ambapo kuna garages. Alafu wale pia tunawafunza kueleza, tunawafunza kufunza. Na hivyo kila mtu anapata uwezo wa kwenda mbele. Na hiyo ndio tofauti mingi, tofauti ya muhimu kati ya CTI na college zingine, na hiyo ndio sababu tulianzisha, kwa sababu
tumeona kuna watu wengi ambao walikuwa wanaumia huko nje na wana deserve kupata hiyo elimu. What are you proud of as the Capacity Institute? Yes, we can express a humanistic message of education, and training where others cannot. We can say, yes, we mtoto unahitaji hii, umekosa elimu yako hapo, njoo ukae na sisi, kwanza kaa na sisi wiki moja au wiki mbili, uelewe vile courses zetu ziko, alafu ukiona course nzuri uichukue. Ukienda kwa college zingine, utaambiwa ingia kwa hiyo darasa, ukianguka mtihani tutakufukuza. And that is very difficult for some people. We want a humanistic approach where mtu anaangaliwa sawa sawa. Yule mtoto ambaye labda umemuona nyumbani ama kijana ambaye umeona nyumbani hana haja sana na masomo, sisi tunatembea naye polepole mpaka afike kiwango ambacho ataona maana ya kuwa trained na maana ya elimu ambayo tunampatia. Kwa hivyo hii ni elimu ambayo inafikia kila mtu. It is access that we count as very important. We are looking at the Jomtien conference and the Dakar conference, which United Nations declared that education is a right for everybody. So we are fulfilling that. Let's maybe Daktari, something to add on? Kile tunajivunia pia ni kwamba tumepeleka shule kwa wananchi. Hivi tunapoongea tuko na vituo vya mafunzo Bukura, Isero, Imanga, Sabatia, Butere, Shinyadu. Masomo yetu tunapeleka kwa community na tunatumia makanisa. Kwa hivyo madarasa yetu ni makanisa ambayo yamejengwa na masomo mengi yanafanyika pale makanisani, hasa kwa wachungaji na watu kanisani, vijana, wa mama. Tuko na masomo mbalimbali ambayo tunafanya. Na kwa hivyo shule yetu haifungiwi hapa Malemba. Shule yetu inaenda mpaka kwa community penye mwananchi wa kawaida yuko. Yaani philosophy yetu ni kupeleka masomo kwa watu wasitafute masomo. Yeah. Maybe if we go back to the qualifications for someone to join Capacity Institute. Apart from birth certificate, what are some of the other qualifications that someone has to have? Najua mwenzangu umefungwa katika ile mfumo wa kitambo na ndio maana amuelewi mambo ya CBC. Sisi hapa tunafanya kitu inaitwa CBET. CBET ndio CBC, Competence Based Education and Training. Kwa hivyo katika Competence Based Education and Training, mtu akijua simuulizwa alipata C+ ama nini kwanza, unamfanyia kitu inaitwa prior learning assessment. Prior learning assessment. Yaani huyu mtu nini yako nayo? Usimchukue kama ile tulikuwa tunaambiwa kwa shule, kwa masomo ya kule university darasa. Hapana, chukua mtu kwamba ati yako empty depe huko na kukuja kujaza maji ndani. Hamna. Mtu akija kwako hata kama alifika class 3, there is experience na kuna vitu ashajifunza. Kwa hivyo our entry point ni hiyo prior learning assessment. Mtu mpaka akakuliwe tuone ana nini. Maana hakuna haja kuchukua pesa ya mtu na kumaliza wakati wake kujaribu kumfunza vitu ambavyo havina maana kwake na havitamsaidia. Lakini kwa hivyo mtu akifika hapa, sisi tunafanya programs Sanita na TVET SIDAC. Kwa hivyo kuna ule ambaye anaweza fanya course ambazo zinahitaji C-, D+, lakini hapo tunafika kama tayari tushajua huyu mtu ana lengo fulani. Sawa sawa. Lakini hapa tunafanya mtihani wa NITA, National Industrial Training Authority, na TVET SIDAC, ambayo inazingatia competence. Na competence inamaanisha ufahamu, attitude na ujuzi. Sawa sawa. Alright, labda kuna mtu hapo nje anajiuliza the qualification kama ni birth certificate and there are someone who is 18 years and above. Na kuna ule ako 50 years lakini ana haja sana ya kupata skills hapo hivyo.
But utapata there's some people they don't have birth certificate. Like our parents bado wana struggle kupata hizo birth certificate. Kama hana na ni mtu mzima si ana kitambulisho. Basi unahitaji kitambulisho, unahitaji birth certificate, unahitaji picha yako. Yani tunajaribu kuondoa vile vikwazo vingi. Wajua unajua umesoma mpaka na chuo kikuu. Wajua hivi vitu vingi tunawekea watu ni ukoloni tu. Ni ukoloni tu jamani, ni ukoloni. Sababu mtu akikuja shule anataka apate ujuzi na hekima na maarifa. Na akiwa na birth certificate ama kitambulisho kisha mtambua yeye ni Mkenya. Unataka tumuulize nini kingine? Sasa hizi tuko na mwanafunzi mmoja hapo miaka 18. Appleton hapa nje tu. Na kuna wengine wawili wamepita miaka 80. So our current range of age is from 18 to over 80. We don't know exactly how much over 80 because ni wazee na wanasoma. Wale wawili ambao wako 80 wamesomea Biblia na wamesucceed vizuri na wanaendelea vizuri, wanataka kurudi tena. Na wale ambao ni wachanga kidogo ni wengi wako in their 20s and 30s. Lakini kuna wengi ambao wanasomea mambo ya Biblia, theological work and church ministry, wako kutoka miaka 45 kwenda mpaka 60 na zaidi. Kwa hivyo all human beings from all age ranges tuko now and we are happy with that. I think education should be for all people coming in together. Sio elimu ya watoto wadogo, elimu ya watoto wa katikati. These differentiations don't help education because then people don't learn from each other at age differences. Na kuongezea hivi sasa tunapoongea wanafunzi wetu 150 wako kwa internship. Wanafunzi wetu 150. Hao wako sponsored kwa project inaitwa KEOP, Kenya Youth Employment Opportunity Project. Wanakuja hapa wanasoma miezi ngapi? 2. Alafu wanaenda internship miezi ngapi? 3. Alafu wanaenda kufanya mtihani ya NITA. Na by the way, NITA sasa imepewa liko notice na serikali. NITA ilikuwa inapeana grade 3, grade 2 na grade 1. Lakini katika mfumo mpya ambao umetolewa, NITA imepewa liko notice ya kwenda mpaka level 8 ambayo kwa kawaida ni equivalent to masters. Hiyo ni kumaanisha kijana anaweza jifunza pale Masingo kwa garage na apate kiwango cha masters. Najua hiyo inakushangaza. Iko notice NITA wamepewa mwaka huu. Kwa hivyo sisi tunajivunia sana kuwa sehemu ya NITA, National Industrial Training Authority, kwa sababu wanafunzi wetu wanakuja hapa wanasoma miezi 2, miezi 3 wanaenda kufanya internship, alafu wanafanya mtihani grade 3, akimaliza atakuja grade 2, grade 1, apande hivyo mpaka kiwango cha masters. Imagine. Labda tuje tuangazie kwa manufaa mpenzi msikilizaji. Ni wanafunzi wangapi ambao mko nao katika shule? Hapa tuko na wanafunzi wale between age 15, 16 up to 30, wanafunzi 500. Na wale wazee unasikia wale wachungaji, hawa ni wengi, ni zaidi ya 1000. Maana wanasomea kule mashinani. Na labda what is the ratio of boys and girls, ama men and women? Sisi hatuangalii ratio. Kwa sababu ratio ina assume kwamba wanaume watakuwa zaidi na wanawake watakuwa wachache, ndio unataka kuangalia ratio. Sisi tunataka kila mtu. Kwa hivyo ratio ya kina mama ikiwa 49 against 51 ama the other way 50-50, sisi tunataka kila mtu aje. Na kwa sasa hivi tuko nao wote. Tukiona kwamba hatupati wa kike ambao figure hailingani na interest zetu, we go to the churches and ask them, give us more people. We go to the communities. We meet them wherever they are and tell them, come for this education. Na hatusemi hii course ni ya wasichana na hii ni ya wavulana. Wanafanya courses zote equally. The best student we have in motor vehicle mechanics this year on KEOP was a lady from Bunyala who is so good. She's very short, but she can reach inside the engine and do a lot of work there. The mechanics wote Kakamega town wameshangaa kuona mechanic mpya wa kike, na tunataka
wengine wengi pia wajoin hii course. Na yule kijana ambaye alitengeneza chapati mzuri sana during the catering, food and beverage, alikuwa mwanamume na kazi yake ilikuwa safi kabisa, naye alikuwa amepata shahada ya Bachelor of Commerce kutoka Jomo Kenyatta University. Lakini kuja hapa akawa part of the course na amejua sana kutengeneza hiyo kazi ya jikoni. Labda tuje tuangazie courses offered at Capacity Institute. Yes, we have all the courses that the Kenya government offers in TVET and NITA. All of them are on our list. Sasa mwanafunzi akitaka course ndio sasa we can mobilize and then start that particular course. Lakini zile ambazo zinaendelea kwa sasa, we have food and beverage, we have fashion design and tailoring, we have motor vehicle mechanics, we have Christian ministry, we have electrical what is it called? Wiring. We have plumbing, and there are others which we have started, but which where students are learning from a distant area, like fine art. We have that. We have music, and that has not picked up completely, but we are ready to move with that. We have counseling, which is about to start. Chaplaincy for schools, chaplaincy for institutions. All those are some of the many courses which we have available. Maybe we look at, do you offer co-curriculum activities to your students? Yes, we do, but from a different approach. The approach we have is that our formal education system has always assumed a curriculum is isolated from other activities. Yani walikuwa nafikiria curriculum ni kitu ya kusoma darasani kama jiografia, hesabu na nini, na mambo mengine is non-curriculum. So at one time they were called extra curriculum, and then they called it co-curriculum, but they still kept them outside the curriculum. For us, we integrate. We look at the person and say, this person who has come in to study clothing and textile, she's also a very good guitarist. Then we give her the guitar, and she goes into the guitar room and plays. And she now relates whatever she's doing with the guitar by saying, we want you to make a cover for your guitar. So she goes back to her fashion design and designs a cover for her guitar. Once she has finished, then other people will say, but we also want the cover for the clarinet and a cover for the saxophone, and she'll do it. So she's combining her skill in tailoring with her skill in music. And that to us is not co-curricular or extracurricular. It is in an integration of all aspects of skills and knowledge which an individual needs for themselves, and the college gives them the opportunity to get them. Yani, mtu apewe nafasi ya kusoma yale ambayo anapenda kusomea na yale ambayo anapenda kujua, hata kama haiko kwa syllabus. Hapo atakuwa mtu ambaye ana elimu ambayo iko balanced. Yes. Na labda tukiangazia kama michezo ambayo football, netball, all that other games, do you offer to your students? We don't offer, we give them opportunity to play the football. In fact, we invite them to come. This morning, we have invited a team of volleyballers from a place called Sibanga. They're coming to play with us, and they also want to be part of our college team. And their way of wanting to be part of the college team is that they want to take courses here, short courses, and while they take short courses, they want to be part of the college's volleyball team, and then enter the tournament for inter-college tournaments. And when they're finished with that, those who are interested in further courses, they will continue with it. So again, that is our way of recruitment. So we don't give it as if saa 10 imefika watoto waende kiwanjani. No. It's just normal life. Wakiwa wanataka kwenda Buhungu Stadium kuangalia mpira waende. Wakiwa wanataka kwenda mahali pengine for something of interest, they will go.
but we don't restrict them and say this school offers this particular extracurricular. The school already is an intracurricular, extracurricular combination. We have already integrated that. Our entire setup is integration of people's interests and people's training and education. And how do people apply for courses in Capacity Institute? We have a website, tuko na website, tovuti. People apply online. We have a Facebook page. We have WhatsApp groups. So watu wanaweza apply online ama kupitia kwa makanisa. Najua our main recruitment area is the church. We are a Christian organization. Na kwa hivyo recruitment yetu inafanyika kanisani, kwa mitandao, kwa tovuti, na mtu akitaka ku-apply. Hakuna hiyo old system, wewe ni kupika tu simu, sawa, na anaelekezwa kwenye tovuti, anajaza Google Forms, basi na information yetu inatufikia. Na labda tovuti yenu ni gani? www.institutecapacitytraining.org. Okay, na labda kwa manufaa msikilizaji, Facebook page, unatupata kwa Facebook page, Instagram, Twitter, na tovuti yetu www.institutecapacitytraining.org. www.institutecapacitytraining.org. Na labda ukurasa wa Facebook? Capacity Training Institute Kakamega Facebook page iko na mambo mengi sana. In fact, watu wengi tupata kwa Facebook. Yeah. Na hivi tuko na wanafunzi hata mpaka Mombasa, Nakuru, kupitia sasa inaitwa ODEL, Open Distance E-Learning. Tuko na wanafunzi Kenya yote. Yeah. Hata tutaka kuwakaribisha, maana tutakuwa hapa na mkutano mkubwa sana tarehe 16 mpaka 19, ambapo serikali, department ya serikali inaitwa TVET SIDAC, wanakuja kutrain walimu wa Bible schools Western region yote katika CBC ya wachungaji. Yeah. Kwa hivyo basi tukiendelea kuangazia, kuna payment mode ambayo mnatumia kwa mwanafunzi? Yes. Wanalipa kupitia kwa account, pay bill number na account number, wewe naweka kwa hizo mitandao. Mwanafunzi analipa pesa, hapa tupokee cash, inalipwa kwa bank. Yeah. Na labda registration fee mwanafunzi hapa hakuna registration fee. Tumekuambia wazi sana, open system. Fika hospitali tukukakue kabla tuchukua pesa yako, tuone kama ukishakakuliwa basi utapewa hela za kulipa na utalipa kwenye benki. Alright, mpenzi msikilizaji, imetimia ni mida saa 2 na dakika 45 ndani ya 102.2 Lubawe FM, kipindi kikiwa ni breakfast show, na mahojiano yetu ya siku ya leo iko katika Capacity Training Institute, ambayo ni institution ambayo inachukua wanafunzi open mode. Kila mwanafunzi, ama kama wewe mtu yoyote, kiumbe chochote ambaye ama binadamu, anaruhusiwa kufika pale, anaweza kujiregister na anaweza kuendelea na masomo yake hapa ndani ya Capacity Institute. Kwa hivyo basi tumeweza kupewa courses za ambao wana offer, and if you have any course that you want to do in Capacity Institute, fika pale, utakuwa unaweza kuelekezwa ipasavyo, utakuwa unaweza kufanya ama kuregister their course, na utakuwa unaendelea na masomo yako pale mashinani na pale popote ambapo upo. Na hivyo basi umesikia wako na wanafunzi all over the country. Na mpenzi msikilizaji, tusipuuzilie tu masomo kama yanafika pale mashinani. Capacity Institute inafika pale mashinani, Capacity Institute inafika Kenya mzima, pale popote ambapo upo pale. Wacha tusipuuzilie. Ukipata kwamba kuna intake pale, fika pale, jiweza kujiregister, na usione kwamba wewe ni mzee, masomo hayaishi. Usione kwamba wewe ni mtoto, masomo hayaishi. Fika tu pale uweze kujiregister nao, na utakuwa unaweza kupata ile elimu na unaacquire those skills ambazo zitakusaidia kujikuza kimaisha pale. Labda tukirudi kwa wageni wetu wa siku ya leo, tuweze kuangalia Board of Examinations ambazo zina guide hapa ndani ya Capacity Institute. Basi nilikuwa nimetaja hapa awali, mpenzi msikilizaji, jua kwamba tuko na examination board, kwa kimombo zinaitwa qualification awarding institutions.
Katika qualification awarding institutions tunazo Kenya, tuko na KASNEB, tuko na NEC, tuko na TVET, SIDAC, tuko na NITA. Kwa hivyo kwa hizo ambazo sisi tunahusika nazo saa hii ni NITA, National Industrial Training Authority, na TVET, SIDAC. Hizo ndizo our examining board, lakini saa hii zinaitwa qualification awarding institutions kulingana na marekebisho ama reforms in education. Qualification awarding institutions Kenya ni University, National Polytechnics, alafu tuko na NEC, KASNEB, NITA na TVET, SIDAC. Kwa hivyo sisi wanafunzi wetu wanafanya mtihani ya NITA na TVET, SIDAC. Here we have a close relation with Kenya National Qualification Authority, which means qualifications zozote ambazo tunadeal nazo kama when we are admitting students or when we are training them or when we are guiding them, our biggest advisor on people's qualifications is Kenya National Qualification Authority. Vile unaona, most of our qualification issues originate and are pegged to the Kenya Government Ministry of Education. Kuna zingine ambazo ni za ng'ambo ambazo we offer some courses which are offered by institutions outside the country, and some of them even from within the country. And for them to have meaning, it is the Kenya National Qualification Authority which places them correctly. So anybody who has any need to understand what qualifications they have and what qualifications they'll reach when they come to us, the Kenya National Qualification Authority gives us that capacity. But here, we are a fully accredited college of the Ministry of Education. Maybe we talk about the advantages of the Capacity Institute. Advantage number one ni kwamba sahi Capacity and Training Institute tunafanya awareness kwa watu wa jua kali. Maana Kenya National Qualification Authority imetoa mtaala mpya unaitwa RPL, Recognition of Prior Learning. Iko watu wako na ujuzi, wako na hekima na maarifa na hakuenda shule yote. Kwa hivyo CTI tunafanya awareness tukingoja framework itolewe kamili na serikali kwa ajili ya watu wa chuo kali walio na ufundi na taaluma mbalimbali na kwa ikanyaka hata shule ama drop out ama alikuwa na tatizo fulani. Kwa hivyo advantage number one ya mtu kuja hapa ni kwamba anaenda kupata recognition na certification hivi karibuni kulingana na Kenya National Qualification Framework, vile wametoa mwelekeo fulani ambao tuko tunafuatilia tukingoja mambo fulani iwekwe katika mipango ili watu wa chuo kali wapate certification for their skills. Advantage number two ya CTI ni kwamba it's an open system. You come in, get what you need, go use it, go back, come back, add your knowledge. Yani tunaamini kitu inaitwa lifelong training. Si tunamaliza masomo. Kuja pokea skills za kusaidia saa hiyo, enda utumie, kuja ongeza masomo, unakuwa certified, rudi enda tumia. That's advantage number two. Advantage number three ni kwamba fees yetu iko very flexible and negotiable because we are supporting the youth and all other people in the community to receive skills ambazo wanahitaji kwa maisha yao. Another advantage ni kwamba tunapeleka masomo kwa watu. Tunapeleka masomo kwa community, na hivyo basi we have so many community centers ambapo masomo yetu inafanya nini? Inapelekwa, walimu wanaenda kule na wengine. Yeah. What are some of the challenges that you are facing? Wow, challenge kubwa ni kwamba our style, mfumo wetu ambao tumechukua actually ni kama ni kinyume na kile watu wanajua. Kwa hivyo mara nyingi watu wanashangaa ni masomo gani? Sababu sisi tumeembrace CBC. Yeah? Katika college inaitwa CBET. Tumeembrace CBET kabisa, Competence Based Education and Training, na inakaa kama jambo geni maana watu wamezoea ule mfumo wa kitambo. Pia in our ordinary education watu wanaamini competition. Tukienda kwa college, ukienda kwa shule ni competition. For us it's not competition. For us it's education. What are you competing for? Mimi nataka kusoma, wewe unataka kusoma. We are not competing. Sisi wote, wewe na mimi, tuwe na ujuzi.
So we are different in the sense that we are not competition oriented. Number two, mashule zetu hata public wanafikiria sana kitu kinaitwa performance towards something, na huwa hawasemi performance towards what. Wengi wamefanya performance wakimaliza masomo yao masinde muliro, with good performance hawana kazi. For us, we believe the education should lead you into the workplace. And we have a section here called incubation, where we hold your hand until you are able to look after yourself, which means there's no space for performance that leads to nowhere. There's only performance that leads into the workplace. Another one is in human practices katika elimu. Tumezoea sana kurun institutions zetu in a very inhuman way. Yaani mtu anafikiria ukiingia hapo kwa hiyo shule kuna masharti magumu, ni kung'ang'ana, ni kupambana. Education should not be kupambana na kung'ang'ana. Education is an enjoyable process which people should be given opportunities to enjoy. And that is the challenge we are facing, because people still want an education ambapo watang'ang'ana instead of wataenjoy na kuendeleza taaluma zao. So when people change, I think our challenge will be over. All right. Maybe tuangazie your way forward as the director of the institution. Way forward, tungependa kuungana pamoja na Luba FM na stakeholders wengine kuhamasisha hasa sana jamii ya Kakamega County. Wacha sasa niongee kinyumbani. Tungependa sana watu wengi Kakamega County wa embrace mfumo mpya wa masomo ya CBC. Kwa taaluma tunaita CBET. Tunaamini ya kwamba tatizo la Kakamega County la umaskini na vijana kukosa ajira litatatuliwa wakati vijana wetu wanapata ujuzi. Wanapokea ujuzi na maarifa na hekima ya kuwafanya waanze viwanda vidogo vidogo pale mashinani. Viwanda sio tu Mumias na Butali na West Kenya. Viwanda ni vile vitu ambavyo tunaanza katika jamii. Tunaamini kwa kitu inaitwa OVO, One Village, One Product Initiative. So our way forward, tunasema ya kwamba tuungane pamoja na wanahabari kama nyinyi na tuhamasishe jamii, na tunaomba county government wa support pia the private sector, private institutions ambazo ziko Kakamega County, na tuko na uwezo, tuko na hekima na maarifa na ujuzi wa kusaidia kuleta ujasiriamali katika county, because at the end of the day vijana wengi sana hapa Kakamega wana kazi, si kweli? Na watapataje? Sio kila kijana akae kwa pikipiki akingoja kupepa watu. Tunahitaji vijana wengi ambao nguvu wanapepa kwa pikipiki iende kwa small industries ya kusalisha chakula na mali nyingine ambayo itaenda katika masoko ya kimataifa. Yeah. Nafikiri mbele mimi naona kwamba we would like to reach all people in Western Kenya. We would like to reach all people in Kenya, and we would like to reach people beyond that so that they benefit from an open education system, second opportunity system. Maybe we talk a parting shot to our listeners. Kwangu naona kwamba I'll be a very happy person if we can enable every Kenyan to live in a society based on two things. And these two things for me are very, very important. The first one, every Kenyan should have an education which enables them to be to be in a society based on a solid foundation of faith. Without faith, then our ethics is nothing. The second one is that we should have a society where all people have a good foundation of science, because many things that we have created as human beings and live with require science for us to survive. So an ethical society, a knowledgeable society, an innovative society, and an entrepreneurial society is what we are looking for. And I'll be happy if people come out of their training institutions feeling that is what they have achieved. Maybe Dr. your parting shots?
My part in short ni kwamba wapenzi wasikilizaji, karibu sana CTI ili tuweze kujenga kaunti yetu ya Kakamega. Alright, mpenzi msikilizaji, ikiwa imesalia dakika 2 kutimia mida ya saa 3, itakapokuwa inatimia mida ya saa 3 tutakuwa tunaingia darasani kwa shule ya msingi KCD, na hivyo basi kwa mengi zaidi tufuatilie katika wavuti wetu wa www.lubafm.co.ke, na ningependa kuwashukuru wote team Facebook ambao wametufuatilia live. Asanteni sana. Team Twitter, wale ambao wanatufuatilia kwa wavuti wetu wa www.lubafm.co.ke, vile vile pia asanteni sana. Na natumai pia maswali yenu pia waweza kujibiwa pale katika Capacity Institute. Na kwa yeyote yule ambaye atakuwa anaweza kufika pia pale Capacity, utakuwa unaweza kuhudumiwa vizuri sana, na utakuwa unaweza kupata elimu, na utakuwa unapata zile skills ambazo zitakusaidia kuendeleza society pale, ama kufungua your own small industry pale nyumbani. Na kumbuka kwamba ametuambia kwamba any skill that you want to learn, uwe mzee, uwe kijana, uwe ule mtoto miaka 15 pale, ukifika pale Capacity Institute utakuwa unaweza kusaidiwa, na tutakuwa tunaweza kugrow the community pamoja. Na kumbuka kwamba Luba FM, we are uniting communities. Nimekuwa wako Lihavi Rozilar nikiwa ndani ya Capacity Institute, na nimekuwa na mgeni wangu Dr. Namsasi Kukubo Barasa. Asanteni sana. Kwako studio Linda Kefa. Wow, let us see. Which is the method of getting a copy of this?